Emmanuel San Safali bring you the Promise Insurance Show. Today I want to start, we want to talk about the insurance and reinsurance history. Tugenda tunulira olubereberye lwa yinsuwa ne yinsuwa ya yinsuwa munsi yonna. Nenga tetunagenda mu yonna tusooke tulabe ka video kano katutegeeze tulabe kiki kikeregeeza. Okay. So wewa kakulaga video kakulaga n'ebintu ebyaliwo emyaka kumpi 2 emabega. So kiba kituyambako kituwa perspective entuufu kinakozesa we tuba tugenda kutunira history olubereberye lwa yinsuwa kuba lugatwala kumpi emyaka 2 emabega ate n'ebiseera ebyo nga abantu tebana kufuna video oba camera naye waliwo at least ebintu byebalaba bebakozesanga byetwasobola okutegeera. So katutandike wetuti twagamba what is the insurance story since the 18th century. Tugatunira story ya yinsuwa okuva mu kyasa kya 18. Wano bayogera nti a total of US dollars 4,613 billion was spent globally on insurance in the year 2012. So is innocent at least obuwumbi 14,600 ze sente zibakozeseza mu insurance munsi yonna naye emyaka kumpi 10 emabega. Modern life can hardly be imagined without this form of insurance protection, and yet comparatively little is known about the history of the industry, although it has played a major part in shaping today's society and culture. Industrialization, welfare, innovation, economic development, or modernization per se would not have been the same without private insurance. Era wano tugamba obulamu bwaliwadde buzibu nnyo oba okutwaliza awamu mu nsi senga yinsuwa teyaliiwo. Wokitunulidde mu industrialization ebintu bya okukulaakulana kozesa industry kozesa factories tebyayisobose. Welfare abakozi okulaba nga basobola okukola ebintu ne babeerawo mu buzibu bwonna kyalibadde kizibu. Innovation okuyiiya kwalibadde kuzibu. Economic development and modernization per se would not be the same without private insurance. So tugenda kubalaga kwegamba story oba olubereberye lwa yinsuwa engeri ebyatandikamu mutegeere lwaki naffe Africa maybe tetunaba kubitegeera oba tuluddewo kubitegeera kubanga maybe tetutegedde webyava naye ate nga olaba ebyava n'ensi gyekulaakulanyemu eno episode egyabayamba nnyo ne episode endala nnyo. So nyongera kubagamba kano ka episode kayinza okuba kawanvuwanvumu naye kajja kutuyamba okutegeera zino ensonga for future reference. Since the 18th century, building insurance on solidarities, business acumen, and the logic of calculation has proved an almost unbeatable business idea. It was to conquer the world over for the next centuries. Era wano batulaga okuva mu kyasa kya 18 era insurance yatambulira ku bintu byakwatagana wamu solidarity and of course n'obukujjukuju mu business. Then lastly ne bakozesa ekigambo kya calculation batandika okuteekamu ekibalo okuyamba okulaba nga engeri insurance yenatambulamu. Trade and immigration became the two most important enablers for creating a global insurance safety net. Of course ebyobuguzi ne kutambuza mu mawanga ag'enjawulo kwayamba nnyo at least insuwa mu nsi yonna okukula. As every history, that of insurance has been exposed to challenges. Many were inherent to the industry. Some large catastrophes proved too big to deal with for some companies. So nga olubereberye lwonna mubeeramu ebisoomooza bingi era tujja biraba waliwo ebintu nga byali binene nnyo catastrophe earthquake ez'amaanyi nga zaalaga insurance company emu yokka yalibadde tesobola kugikolako. And then endala tujja kulaba engeri gyeza kwatagana wamu. From the San Francisco earthquake in 1906 to Hurricane Bestie in 1965 or the attack of the World Trade Center in 2001, the industry had to cope with unexpected enormous losses. So ono batulaga of course okuva mu mwaka gwa 1906
waliwo San Francisco earthquake tujja gitunamu mu detail later. Hurricane Bestie naye yaliwo naye eri mu Bulaaya mu Bungereza mu America. Then mu 1965 then paka ne juzi we waliwo attack ku World Trade Center mu America mu mwaka gwa 2021. So bintu bingi nnyo eno industry betambuddemu nga etwaliza wamu. But challenges also came from the economy and its recurring crises, which at times cause bigger losses than the worst insured catastrophes. Also, monetary issues cause difficulties with floating exchange rates and fluctuating interest rates. So nabyo tujja biraba engeri economy nayo yagenda ng'ekyukakyuka okuva mu bise ebyasa bya World War I tujja kubiraba byonna ebyo. But overall, the insurance industry has proved remarkably resilient to all these challenges. Even in the recent crisis, insurance was less affected than other industries. A long history of prudent reserving and risk awareness had taught insurers to act cautiously. So wano batulaga yo insurance of course wadde ade n'ebisoomoozo byayo naye at least yo tebadde affected niwe tulabe mu biseera bya COVID. Yes, yo teyali affected nnyo wadde of course naye yateekawo reserves ezamala ezagiyisa mu kaseera ako. So in antiquity, risk was often seen through the lens of fate and met with acceptance rather than defiance. Protecting against misfortunes was perceived as tantamount to interfering with divine providence. Okay, wana batugamba in antiquity ekiseera ky'edda, kuva luli emyaka nga 2-3 mabega, bantu batunuuliranga okwekuuma oba okufuna risk byebisoomooza actually okubeerawo babeerabanga Katonda yabasazeewo. Oba ate n'okwekuuma ebyo bintu kiba kiringa bagamba katugogezako kulwanyisa Katonda kikyabasazeewo. Abantu bakitunulira katulonge tukanye n'ensonga. For millennia, prayers, pilgrimages and donations outperformed insurance premiums. Era ebyasa bingi twalabanga abantu basabanga nnyo nga bagenda okusaba bafuna ekizibu basaba busabi, then ne bagenda ne bakola ne balamaga ne bawayo sente oba n'okuŋŋanya sente ze bayise mu bintu naye of course nga zisinga ate ne sente ze bali batadde mu insurance okusavinga. Indeed, as late as the 19th century, insuring against death was likely to arouse controversy among clerics. Era twalabeddanga paka ne mu kyasa kya 19 okufuna yinsuwa y'obulamu oba okugamba nti tugenda kugavaringa okufaakwo bantu baala ne church yennyini yakirwanyisa baalabira ddala nga kirigezaako okudefyinga logic ya Katonda. But there were acceptable ways of alleviating losses, such as sharing risks within social and business communities. Era waliwo engeri gye basobola okumanagingamu loss ng'ezo nga balina engeri gye basobola okugamba kale tubeere nga tusharinga risk zino. Risk bwe buzibu obuba busobodde okubaawo oba bwakufa oba business okukwata muliro oba biki byonna bye bizibu oba ebisoomooza bye tusobola okulaba mu bulamu bwa bulijjo. Risk mitigation based on solidarity was widespread among guilds, trade associations and village communities. Era nga twalabanga nnyo abantu okukwatagana wamu ye solidarity byatambula nnyo mu bitundu bingi. Guilds tujja kuzirawo ezatandikira mu Netherlands mu Dutch, then trade association of course zino nigi natuziraba nazo biringanga wolaba nigi na wezitambula kati bwe wali emyaka 20 mabega mu nsi ezikulaakulanye. Most seafaring nations distributed cargo on 2 different ships to hedge against storms and pirates, while fraternal organizations provided ex post and thus morally acceptable forms of solidarity. Era wano batulaga ensi ddala ezaali ezeetoolodde amazzi zo zaalaba nga engeri yokka gye zisobola okumanagingamu zez'okuteeka ebintu kago waabwe ku emmeeri ez'enjawulo zanjawulo so that emu oba efunye storm oba ababbi ku nnyanja endala ejja kuba ng'ekola ki ejja kuba ewonawo.
kati ebiseera ebyo waliwo abamu abatandikako type ya insurance gye bayita ex post nga mufuna ssente oba musonda ssente ez'okubayisaamu ekyo ekizibu ng'ekizibu kimaze kuggwaawo sigamba nti no ate musooka kulinda tujja kulaba opposite yakyo waliwo ex ante then post ante. So ex ante then post ante. Okay. Spreading risks in such a way had its limits, however, as a business model. Okay. As a business model, it faced many difficulties. Ship owners sailing the same route would often experience accumulated losses, as would often communities such as mine workers. Of course, waliwo okusomooza kungi mu type ya insurance kubanga abantu banjawulo abasuubuzi abasinga bali balina ebintu byanjawulo ng'ate kubimeasuringa okubimanaginga bibya bizibu bya kumanaginga. Kati imagine olina gwe abantu abasima mine ababeera mu mine workers banjawulo ku risks z'oku nnyanja zokka, oba okutwala awujasi ebyamaguzi ebirala. A single good disaster could far exceed the capacities of a burial club like Kwezika, Harambe, Muno Mukabi, Twezimbe, etc. as referred in African setting. Kati batugamba akazibu nga kabaddewo ku nnyanja oba ki kwali badde kasukamu ku ssente zetuneesonda oba club zino ezaabeerangawo ebiseera ebyo ne kati zikyaliwo zemuba musonze mu Kwezika group. Ekizibu ekibayo ky'amaanyi musobola okulaba nga zimalawo ssente zonna ate nga mukyetaagayo ssente endala okubayisaamu ekyo ekizibu. Also, early forms of mutual insurance whereby premiums were paid ex ante lacked sophistication of modern enterprises. Operating costs had to be financed out of members' contributions, and hardly any such societies had ways to invest the capital professionally. For modern insurance, spreading risk and managing finances was to become vital. Kati wano batugamba, of course, insurance ezasooka mu biseera ebyo wadde ne premium batandika kuzicollectinga ng'ekizibu tekinakubaawo naye era zaali tezinnaba kuba sophisticated, like tezinnaba kubeera nga zigumidde okutegeera engeri gye zinaamanaging oba kuba sustainable. Era abamu bali tebamanyi nange gye basobola okuinvestingamu ezo ssente zikola amagoba nga webeerindirira akazibu konna we bakatuuseewo. One more element, however, was to be at least as influential. In 1654, the French nobleman Chevalier de Maire was vexed by uncertainties in his gambling pastime. He wanted to know what the chances of rolling a 6 in a certain sequence were. The mathematicians Blaise Pascal and Pierre de Montfort used an old pyramid of numbers and eventually were able to prove that a mathematical probability could be determined. Kati batulaga okuva mu guno omwaka gwa 1654 waliwo Omufalansa gwe bayita Chevalier de Maire yalabye ddala nga lwaki ebintu bye wabeera nga azanya zzaala yatanga kuzanya zzaala naye ng'agamba asante nti twaliwo ka formula kebasobola okufuna mu chances zino n'amanya emirundi emeka gy'anaakuba emikaaga agoba ezzaala oyo, era yakwatagana wamu bakakensa oba kale abategeera okubala ebiseera ebyo bayita Blaise Pascal ne Pierre de Montfort ne bakozesa kye bayita all pyramids of numbers okufuna kye bayita probability theory, era we yatandikira ekibalo kya numbers eza probability numbers. This triggered a revolution in the development of probability theories, and mathematicians all over Europe cooperated and applied their findings to calculate life expectancy. Okay, we're talking about life expectancy. Ndabalagaye katebo akamu. Anyway, kalage nga tutusa wana kigambo mu mortality tables. So ab'Ebulaaya bangi kino kyabayamba ne bagamba katugende tutandike okubala engeri gye tusobola okutegeeramu abantu abagenda okufa oba banaafa ddi oba kyekibatta. So this attempt at predicting the future was in direct opposition to church doctrine, but ironically it was the church whose mortality tables provided
some of the input used in those early probability calculations. Kati wano of course bino ebintu church yabirwanyisa nnyo, yagamba ate lwaki mubeera mutandika okubala ebintu ebigenda okuba mu maaso. Katonda ebyo tabikkiriza. Naye ate mwattu wano bagamba mortality tables were often the work of clerics who wanted to discover the role and plans of the divine creator and prove the clear regularities and divine order behind the apparent randomness of mortality. Okay, actually mortality tables zino tugenda kulaba nga era abafaaza awa abantu ababeera mu kereziya be basinga okuzikozesa nga bagala kumanya pulaani za Katonda. Ye yali ali ku ki, atwala abantu ba myaka emeka, then abato oba bafudde, waliwo watayo okuba waliwo ensonga. Life insurance was slow to adapt to the new science. Various forms of annuities prevailed, resembling gambling more than assurance. For some time, the so-called totem schemes, named after their creator Lorenzo Totin, had enjoyed great success, especially in Italy and France. Okay, wano tugenda kulaba of course waliwo abantu abamagezigezi abatanga kukozesa ekyo kyoyita totin. Naye nga tetunagenda eyo kasooke tulabe eno table etegeeza. So wano batulaga eno mortality table etandika twagizudde aba UBOS ye source. UBOS bakoze population census and projection reports. Era nga bakulaga gino emyaka bagikoze report mu mwaka gwa 2023 mu mwezi gwa mukukusaba kitungotungo gwa October. So batulaga okuva myaka 0 ngo aba baby mpaka myaka 10 mpaka myaka 4 ebitundutundu bali kumpi ekitundutundu 16 n'obutundutundu 6 ku buli 100 ku population ya Uganda balinga milioni 7. Bakulaga ne bulungi namba ey'abalenzi basinga ku bawala. 3.8 for the boys and then 3.78 for the girls. Okuva myaka 5 ku myaka 9 bali milioni 6 mu mitwalo 7. So bali bitundutundu 14 n'okatundutundu 7 ku buli 100. Okuva 10 mpaka 14 tuli 12%, 12.7. Now 15 to 19. So zino mortality tables twakazifuna mu Uganda naye nga zaaliwo ebiseera byonna byonna ebyo bakulaze emyaka giri ebyasa. So eyo point tugitunuddeko, era eno point yokka ekulaga abantu abali below 30, about below 35 years. One way tugamba below 35 years bali over 40% of the population. Actually wano balaga abantu abali 34 years and below battributing wobalira wano wokka wano okuva wano paka kudda waggulu wano mu Uganda tuli 80%. Ate nga tulabye of course abantu abasinga contributing productivity y'omuntu wano mu Uganda bali age range ya 30 paka nga maybe age of 59. Beyond that abantu bagenda ku retirement. Naye byonna twagala kutegeera lwaki zino ensonga zaafuuka nkulu nnyo mu biseera ebyo. Okay, tujja kuddamu akantu ka totin. Okay, twakogedde tugamba life insurance was slow to adapt to the new form of science. Various forms of annuities prevailed, resembling gambling more than assurance. For some time, the so-called Totin schemes, named after their creator Lorenzo Totin, had enjoyed great success, especially in Italy and France. Okay, wano batulaga waliwo abavubuka abagezigezi abatandika okukolawo kigambo ebifaanaganyiriza zaala nga si nsuwa naye nga byefaananyiriza. Teyali nsuwa naye nga byefaananyiriza nga bagamba subscribers would buy a share in a kind of life annuity based on the mortality of an appointed nominee, with nominees grouped by age range
interest was shared out and paid to the subscribers annually. Kati wano nga bagamba gwe oba olinayo omuntu gw'oyagala kugamba omusibyeko ssente nga zzaala ogamba waafa wanaabeerawo ssente ezinaaba contributed by a group basasule ababa basigaddewo. When a nominee died, the associated subscriber share in the annuity became void, and the remaining subscribers within the age range received an increased share of the interest. So wano bakulaga era oli omu nga waafa nga bakola ki nga bamenya of course abeera null and void naye nga bano abasigaddewo bagenda kugabana kwezi ssente eziba zisigaddewo. Many tokens were fraudulent or badly undersubscribed and eventually were turned into simple life annuities. Era bintu byagana bikyukamu tujja kulaba ekigambo annuities. Annuities ze sente z'oba ofunye kati nga wengona yetuyina NSSF oba NSSF woba okaddiye ng'oweza emyaka 65 bakuwa ssente. Kati esente ze bakuwa mu lump sum ng'ozikutte ng'ekitole obeera osobozi wa kampani nebeera ng'egamba ffe tugenda kuba tukuwa ssente buli mwezi. Anyway ekyo topic number tujja giyitamuko nga tufunye akadde. Waliwo kampani emu gyenjo tutuukirira waba bali ready batubuulire be bali ready then tusomese eggwanga kyebeeyogerako. It was only later in the 18th century that life insurance was put on a healthier footing. James Dodson, a 45-year-old English mathematician, was refused insurance because of his advanced age. This annoyed him so much that he searched for a mathematical solution in order to form a more equitable base upon which to calculate premiums as a percentage of life expectancy. Okay, twalaba much later mu kyasa kya 18 yinsuwa list ey'obulamu we yafuna at least embeera ennungi. Waliwo omwami omuzungu omungereza gwe bayita James Dodson yalina emyaka 45 okukiseera ekyo naye baagana omuwa yinsuwa nga bagamba akaddiyemuko. Ekyo kyo kyamunyiiza ddala n'agamba kagenda asome akole research yeebuuze olwaki bakozesa mathematical standards ki bakozesa rates ki okulaba nga bawa abantu yinsuwa nabo babagaana yinsuwa. Era inaga kagenda afuna engeri gyafunamu gye bakacalculatingamu life expectancy. This principle was to be adopted by the English Equitable Life Assurance Society in 1766. On this basis, the Welshman Richard Price later developed a cost and accounting model. Era twalaba ddala mu mwaka gwa 1766 waliwo kampani gye bayita English Equitable Life Assurance Society we yatandika okukozesa eyo basis ya Dodson annuity rates and all that and tables kubanga balabye ddala bikola bino ebintu bantu bagana nabisomera ddala emyaka egiwerako era financial mathematics watandikira base. In 1774 he calculated profitability in life insurance or the equitable life based on current and expected mortality so that the current state of the operations could be assessed more precisely. Era nga batugamba mu kuva mu guno omwaka 1774 yalabye ddala nga asobola okucalculatinga n'amanya bantu bameka abagenda okubaawo then bameka banaafa ng'osobola okukola prediction okusinziira ku namba z'oba olabye emabega nina emyaka egiba giyise. Era from then on life insurance no longer relied on speculation nga it was now based on computation. So batulaga wano okuva mwaka ogwo abantu batandika okulaba ddala nga insurance takyali ku bintu bya kutebereza butebereza naye nga ate waliwo method or methodology or calculations ziba basinga on. Kati kuba bino examples ezimu ze bakozesanga policies zasooka kati mula Manchester Unity Friendly Society nga bali wakuwa olupapula nga bawandiseeko maybe £15 million not exceeding. There's an example. Kale wansome mbagamba friendly open sorry excuse me.
Friendly or benevolent societies, also called fraternal organizations, had a long tradition in many European countries. Before modern insurance, such organizations would provide insurance often for people with a similar working background. With the advent of modern insurance, the welfare state, many of these mutual organizations went out of business. Okay, of course, ezimu zaatandika okuvaawo mu business naye nga bwe tezaatandika naye bwe baalaba nga abantu bangi bazizulamu mangu. Anyway, societies ezo zaali tezirina maanyi bulungi nga bwebaleetayo bamemba abatakola mu kifo ekyo nga webafuna obuzibu nga bavaamu ddala nga wetulayo wali Manchester baatandika eyo ne bagenda mu groups endala naye nga basobola ku insure nga ba Manchester bokka. Okay, katunule na kino members of fire societies were obliged to help each other to secure goods from burning houses of fellow members. The societies had their own firefighting equipment. Some of them gradually started collecting money for those affected by a fire and eventually turned into mutual fire insurance companies. So bakulaga ebiseera ebyo company fire societies zabeerawo ebyuma ebirwanyisa omuliro mu bitundu byabwe kati nga kino kyali mu Boston oba ne Bungereza naye abamu batandika n'okusonda ssente nga obuzibu bw'omuliro tegunatandikawo naye era tekyakola bbanga ddene kubanga waliwo entalo. Of course kyansobera kati mu Africa naye ate abamu babivaako dda. The Age of Reason or Enlightenment of the 17th and 18th centuries provided the grounds for accepting actuarial science as a rational means to conduct better business. Insurance, and especially life insurance, resonated with the search for laws, the statistical recording of natural events, and the calculation of future developments. Behind this innovation was a conviction that the world and its possible future states could be predicted and computed. So batulaga mu byasa bya 17 ne 18 baatandika okugamba waliwo ka science akapya oba kebayita engineering science yaliwo kebayita actuarial era nga yakozesa baalabye ddala nga yajja okumalako yinsuwa y'obulamu ne insurance y'ebintu ebirala nga yo kiki etunulira kulaba amateeka agagenda okugenda mu recording ya statistics okurecordinga statistics of natural events ebintu ebigwa mu ebya nature kwegamba oba musisi oba kibuyaga naye nga bigenda kukozinga damage to bintu byaffe oba obulamu bwaffe then statistical recording gye basookerako then ne tufunamu ka calculation oba ekibalo eky'ebintu ebigenda okuddirira mu maaso eyo then ebyo byonna kumanya tusobola okuba nga tusobola computing. Katuleko eno pyramid of large numbers gye bakozesa era yali mu Latin era this is Pascal's triangle was used by the Swiss mathematician Jacob Benil, who contributed the law of large numbers to actuarial science. This was to become the axiom from which life insurers could calculate expected losses. So kino kibalo kya dda naye nga yali basis yokola kibayita financial mathematics or probability theories nebigendako byonna. A power of large numbers kibatugeeza tulina insurance erina okubala abantu bangi ebintu ebize nga bigwawo emyaka emabega nga 10 oba 5 then bakola tables ezigenda determining future mortality tables oba future contingency rates oba values in subject you're really interested. Then insurance was thus an ideal laboratory for enlightened business ideas. Era insuwa abantu bagikozesa nnyo okulaba ddala nga business zaabwe zigenda mu maaso oba ne zititimuka. The process of collecting different types of institutional and personal information and using underwriting to transform it into quantifiable cost was important. Era nga bagamba yes bali balina okufuna information mungi wa institutional ne personal okufuna kye bayita underwriting okumanya
bineetaaga cost meka oba sente meka okuzzaawo. It created a virtual counterbalance to the new and potentially destabilizing forces that were transforming the division of labor, urbanization and the economics of trade. Okay, era balance eno yalaga ddala tusobola okufuna division of labor oba abakozi baffe obawuddemu otya okukola emirimu gyo gyoba weetaaga, then urbanization okukola ebintu mu eri ku si ku mutindo naye nga eri ku ekintu ekiri urbanization oba ekintu nga si kyaba naye nga kyaba nakibuga. Then insurance also helped money become the means of communication within the economy and contributed to more and more problems being expressed in terms of costs and time. Era insurance yayamba nnyo okutegeeza abantu balina okukozesa ssente mu buli kimu, okukozesa kyoyita financial compensation. Era yinsuwa kiba kitegeeza tetugenda kusasula ebwemmotoka yo ebyefunye obuzibu, no, tuba tugenda kuwa ssente ezigenda okumala okuguzisa emmotoka empya mu kaseera ako. Okay. Not all cultures adopted such thinking from the start. In Southern Europe, it took a catastrophe to change the perception of risk and views on destiny. Of course, abantu abanjawulo tebabitwala byonna, tebakikiriza ku ssaawa y'emu nga wano wekiri mu Uganda. Naye the Great Lisbon earthquake in 1755 challenged the traditional interpretation of divine omnipotence. Katonda bakulaga waaliwo omusisi eyabaawo nnyo gwe bayita Great Lisbon mu kibuga kya Lisbon mu Turkey. Ekyabaawo mu mwaka gwa 1755 era kyakyusa nnyo abantu ng'egye bali batulunamu Katonda gye yakolamu ebintu. Almost the entire city was destroyed, including churches and municipal buildings, but much to the concern of many survivors, the red light district was left intact. Wali bakulaga ekibuga kyonna kumpi kyasaanaawo nga otayiza ne kereziya ne ebizimbe bya kanso ebya KCC ekiseera ekyo, naye abantu abaasigalawo beewuunya nnyo okulaba ate nga red light district oba kyekino ekibuga kyebakoleramu embuga za sitaani katugambe bamalaya actually babeera bo baalaba ate nga kyo kisigadde kiri strong, tekyafuna buzibu bwonna bwonna. How could a benevolent God allow this, and why did an all-powerful God not prevent it? Yebuuza lwaki Katonda yakkiriza kino, lwaki teyawonya at least kereziya ne ebizimbe bya kanso ate ne balekawo kiri ekiddukiriro ky'abasitaani katugambe. Was mankind really meant to take destiny into its hands? Era nga beebuuza omuntu anaabeera nga asobola okumanaginga okubeerawo mu nsi nga tajje destiny yo kuva wa Katonda n'agamba kagyeddize. Rational thinkers were increasingly seen to be on the winning side of the argument, and although the earthquake did not immediately boost the idea of insurance in the South, it gave rise to modern seismology. Era nga batugamba wadde abamu tebaatwala ekigambo kya yinsuwa, naye nga yinsuwa yasinga okuleeta ekintu kyebayita study gye bayita seismology, kubanga twali twagala kumanya zino musisi abeerawo ddi, anaabeerawo kyekimuleeta, study y'okumanya engeri ensi gyetambulamu kyaviira ddala kwa insurance. Yali ayagala okumanya kiva ku ki. Wano bakulaga Blaise Pascal as a 12-year-old boy. Together with Pierre de Montfort, he later developed the basis of probability calculations, which were to have a lasting impact on life insurance. So bakulaga ono omusajja Blaise Pascal bw'omusomeko nnyo alina history ennungi, naye nga yakola kyamaanyi nnyo mu kigambo kya probability theory or probability calculations. In England, it was the Great Fire of London in 1666 which had changed public opinion. Hardly any of the 70,000
destroyed homes were insured. Wano bakulaga mu Bungereza gwali muliro gw'amaanyi gwe bayita Great Fire of London mu mwaka gwa 1666 lwakyusa endowooza ya yinsuwa kubanga ogwo omuliro ogwo gwasanyawo amaka 7,000 naye nga gonna nga tegalina yinsuwa. Newabeerawo one Londoner, Nicholas Bourbon, made a fortune out of rebuilding the city and then turned into insuring the houses. Waliwo omunakibuga omulondon eyo gye bayita Nicholas Bourbon yagamba kazimbe ekibuga naye nga buli wazimba ekibuga ekyo agenda kumakinga sure waliwo insurance y'ebizimbe byabazimbye. His motive was not solidarity but business, pure and simple. His rational approach and his experience as a banker and mortgage provider made him realize that his insurance company needed to be built on a different financial foundation, and so in 1681 he created the first joint stock insurance company. Ono omukulu Nicholas Bourbon ye yalabye ddala ebintu by'okukwatagana wamu tebijja kusoboka, byali bizibu nnyo mu bantu ebiseera ebyo. Era n'agamba kati kakikole nga business, pure and simple. N'agamba no, kati ye engeri gy'alina experience nga omunabanka yakolerako mu banka ate nga amanyi kye bayita mortgage. Okay, ye idea ye yali ya ku mortgaginga. Mortgage kubanga olina ebizimbe bingi naye nga abantu babigula mpola naye nga bagenda bafuna loan mu banka negula ekizimbe naye nga bagenda mu kifo ky'okusasula rent ne babeera nga basasula bank through a mortgage, long term financing. So naye nga kitaddeko ka element ka insuwa ng'agamba ekizimbe kyammwe ekijja walina okubawo insuwa. Ye one of the criteria kye yasooka okukola. So tuli kulaba ddala mu 1681 idea eno we yatandikira. Wadde mu Uganda tukyatwala kabanga naye nga tusuubira bwe tunaasomesa abantu bajja kukitegeera naffe development ebeerewo nga business. Tosobola kubeerawo business entuufu nga togambye tutaddewo ekigambo insuwa. Shareholding was to become essential for modern insurance as it allowed the separation of operating capital from risk capital and provided funds to expand business into new lines and beyond the home market. Okay, era kukwatagana wamu zino choita joint stock company nga mulina okuleeta shareholding y'abantu banjawulo kubanga mugenda forming a company nga zo zigenda kubeerawo nga zisobola okumanaginga insurance oba obuzibu ogwa bitalaze ebizimbe assets oba otaddemu zoba ogenda ku insuring wezifuna obuzibu. So nga mulina okufuna sente shareholding oba reserves from other people. Kati bano bakulaga omuliro gwatandika mu wano kwezino art wadda naye nga bwe mwalabye kale ka video akasoose art ne photo bino byonna bigenze nga bidevelopinga mu modern life naye before bino bifaananyi bitwali tufuna. Kati wano bakulaga the old sugar house in Hull had been set up to compete with London refineries but was abandoned in 1840s. In 1868 it collapsed, killing 8 men and boys. Sugar had become an important catalyst for industrial growth in England. Refining of the raw sugar at plants in Europe was associated with considerable fire risk. In the second half of the 18th century, fires at sugar refineries accounted for a large proportion of all bankruptcies in England. Kati nga tetunagenda wala nnyo. Bakulaze waliwo in company eri mu Hull kibuga mu Bungereza kyakikompitinga n'aba London mu mwaka gwa 1840 naye ne bava mu business era kyakolapsinga kyafuna obuzibu ne kigwa mu mwaka gwa 1868 ne kitta abalenzi n'abaami 8. Naye wadde squali yayamba nnyo Obungereza okukulaakulana naye nga okumurifininga kwalina obuzibu obw'amaanyi ddala obw'omuliro. So baalabye ddala mu kyasa kya 18 second half of it, the fires at the sugar refineries accounted for a large proportion of all the bankruptcies in England. Era zajjawo bantu bangi nnyo mu business oba bankruptcy oli naggwamu ddala ssente
lwakuba emiliro gyaberawo. So only 2 of the fire insurance companies at the time also insured sugar refineries, albeit at inflated rates and with meager policy limits. In 1782, 84 sugar refinery owners in London founded a joint stock insurance company, the Phoenix. They were the first ones to specialize in insuring large industrial risks and, on the trail of sugar, to deliberately export this modern form of insurance. Kanyogerezeko wano ti ne webalabye ddala nga okufuna zino factory mu Bungereza waliwo omuliro gw'amaanyi oba risks z'amaanyi, nagamba awaki tulabe okay basukka nafuninga company, waliwo company bbiri zokka zokka ezikola insurance ebiseera ebyo, naye ate nga zikyalinga sente nyingi ate nga ne limit oba sente benefits zibeera nasasula zibeera ntonoko. So mu mwaka gwa 1782 company 84 84 sugar refinery owners abakulira agama abali balongoosa sukaali oyo abantu 84 bannanyini mu London baforminga company nga kyo nabagambye mu shareholding, baforminga company yasooka gye bayita eya joint stock insurance company gye bayita Phoenix, era be basooka okuinsuringa large industrial risks and on the trail of the sugar to deliberately export this modern form of insurance. Era be basinga okuexportinga katugambe okunoonya sukaali mu ensi ez'enjawulo, era banoonya nnyo we banaazimba ebikolole bya sukaali ddala mu Africa ne colonization yatandikira awo. The immediate success of such joint stock corporations was, however, dealt a significant blow as it laid on speculation and subsequently ruin, as happened in the South Sea Bubble in 1720. So wano wadde company zakulaakulana mangu naye ate zaafuna obuzibu kubanga zaali zibeesinga ku kigambo speculation, batebeereza buteebereza, naye ate wabeerawo ekigambo kyebayita ekiseera mu kyebayita South Sea Bubble, naye historical fact musobola research nga kubanga eri quite wide, naye ddala ku abantu bali transitioning to Asia bali basuubira ebintu bingi nnyo gold biki, naye bakomawo nga atewali nga yali just hot air. So the rational business ideas of the Enlightenment also tempted many investors to abuse the sound concepts of insurance to bet on the most unlikely risks, such as the outcomes of war, the dangers of dying from excessive consumption of gin, or the dates of birth of heirs to empires. Okay, abamu bakikozesa nga zzaala kaŋŋambe, nga bamu bakola zzaala ku oba wanaabawo obutalo oba nedda, oba oli anaafa nga anywedde omwenge mungi oba nedda, nga bafuna nno omusika wa kabaka wanaazaalibwa, ekyo nakyo ng'oli asobola okukirekerako yinsuwa oba n'akiteeka mu zzaala. So the government subsequently banned some forms of insurance. A ban on reinsurance had already come into force in 1746. Still, it seemed there was a reliable and inevitable logic in developing insurance further. So government ekiseera ekyo ddala mu mwaka gwa 1746 lwagamba tusalewo okubanninga some reinsurance ezimu, ensuwa y'abayinsuwa nabo nga balabye ddala wajja kubawo obuzibu kubanga tebanaba kufuna logic entuufu. The economist Adam Smith praised it as a rational invention and even a moral obligation not to insure oneself. He considered a thoughtless rashness and presumptuous contempt of the risk. Okay, yeah, of course, economist ekiseera ekyo Omungereza gwe bayita Alan Smith yeerabye ddala n'agamba abantu bonna abatalina ensuwa bali mu buzibu bw'amaanyi, era babeera amaanyi ag'ekizibu ekyo kati ng'omuliro oba obulwadde babeera nga bagambye tebabulowoozezzaako we bunaabaawo. Kati nga omuntu omugezi yenna olina okubagamba olina okubeerawo n'ekintu ky'oteeka ky'opulaninga n'ogamba ekizibu ekiggwawo
wanina wenaddukira kyoyita cushioning yourself. So the Great Fire through London from 2nd to 5th September in 1666, it destroyed over 70,000 homes. Although only 6 deaths were recorded, it did not take long for the first fire insurance company to be established after the catastrophe. So yeno London yefana ebiseera ebyo naye Nicholas Babbo n'alanga okuzimba apartments nga zino ku mortgage arrangements era kyamukolera nnyo naye nga era yemakinga sure tewaddawo kubaawo omuliro gw'amaanyi nga ogwa destroyinga ennyumba zaabwe kubanga abantu bonna abasomesa insurance ye Great Fire gye boogerako nnyo ddala mu Bungereza naye ng'ate waliwo fires endala ezabaawo mu ensi endala kwezi tunalaba. So the phoenix emblem with the monument of the Great Fire of London in the background. The Phoenix managers were the first to venture out beyond the borders of their own country, with agencies along with the new joint stock marine insurance companies and Lloyd's of London. They were among the first to respond to the rapid increase in the interdependence of the great economy that had been underway since the middle of the 18th century. So ino ye company yasooka era Phoenix emblem eyo nenga mabega babekulaga ekizimbe kya London era bakwatagana wamu ne companies ezaaliwo mu kiseera ekyo nga Lloyd's. Is also one of the very first reinsurers and also first insurance company. Bakwatagana wamu okulaba nga insurance etawala mu maaso ate ne development mu Bungereza okubeerawo yali because no company setting up mu kaseera ako ng'omuliro gumaze okusaanyawo ekibuga kiramba. Tuleme kulinda bizibu ng'ebyo okubaawo kutegeera tuno twetaaga yinsuwa. Wano bagamba the Industrial Revolution and the growth of the empire called for insurance solutions. Industrial Revolution nayo twagiraba neera balaba nga okukuza insurance eyo ne empire ebiseera ekyo bamwetaaga insurance. Towards the end of the 18th century, the first truly modern and global insurance company, the Phoenix, was founded by an association of sugar refineries owners in London. Soon after its foundation, it insured risks in distant countries, and it was the first insurer to establish offices abroad. In a company of Phoenix, batandika bebasooka okutwala insurance outside munsi zaabwe kuva Bungereza ne batwala mu nsi ez'enjawulo kubanga batadde interest nga West Indies, India yennyini, mu Africa muno balima nnyo sukaali naye nga balina okumakinga sure ba insuringa assets zaabwe oba capital waabwe. And so it was from Britain that property and life insurance started colonizing the world based on modern science, new forms of capitalization, and the possibility of spreading risk across the globe. Bakulaga era Bungereza yasooka okutandika ekigambo ekyo kya life insurance ne property era ne bakulembera ensi yonna ku kigambo kya colonization oba ameefu colonization okulaba nga Abangereza baafuga eno ensi baatufuga wonna wonna